Candidates of the 2019 All Manipur Mspcl and Mspdcl recruitment exam staged a sit-in today at Kaishampat Laimajam Laikai, demanding the declaration of the recruitment results at the earliest. The candidates further warned that they would lock the offices of Mspcl and Mspdcl. Speaking on the sidelines, a candidate named Dabu Salam decried that the candidates have not received any positive response till date, despite having previously urged the relevant authorities to declare the results within the month of June. He added that the cancellation of the recruitment exam was akin to having a disastrous impact on the candidates, warning that they would launch intensified agitations if the relevant authorities did not revoke the cancellation order at the earliest. अखोइना पिजगिबा सरकार दा अल्टीमेटम डिमांड से हौगिबा जुन की तांग कुंथा फाउगी मनुंगदा अखोइ थबक से हैदोपिगनी हाइबगी चप चाबा एश्योरेंस मा पिबियोना हाइबनी मसिदा थोक्सा बिद्रे अन अखोइना हाना हाइजगिबै मतुंगिना अखोइ लेप लाइतना खोंजन जंगनगनी समना कन ngasi student protest तौरे अखोइ डिपार्टमेंट सिंग सोलोन जर कनी अदगी रैली चलकनी सेम बंगलोई मांग सो अखोइ खोंजनगनी तौबे याबो तौरकनी इवन बन अमदि जनरल स्ट्राइक न चिंग सो अखोइ तौरकनी अदुगा अखोइ डिमांड दी याम क्लियर नि कखरिबा कैंसिल ऑर्डर अथुब मतमदा रिवोक तौबियु अदुगा हाइदोक्तना लैरिबा थबक से अथुब मतमदा हाइदोकियु